walaupun dia tak berjaya dekat PSG, kita tahu kat PSG pun banyak itu memang star semua yang lagi problem, besar kepala kan. itu lagi pelik lah problemnya bila aku tengok yang apa jadi dengan Neymar apa semua. Betul. Gaduh sampai Neymar dengan Mbappe macam tak berkawan lah apa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Selamat datang pada satu lagi episod Roast Your Balls. Ni basically Roast Your Balls, sebuah podcast santai. Kita borak-borak santai pasal bola sepak dan juga sukan-sukan lain. Tapi sekarang ni macam bola sepak lah yang tengah up kan. Aku Arif dan hari ini aku bersama Zuhdee atau Abang Long. Dia our resident Liverpool fan. You never walk alone. Tapi hari ni dia alone je. Seorang je Liverpool fan dalam ni. Aku ada kawan Arsenal seorang kat sini. Kita punya itulah cameraman kita di belakang tabir. Okay, kita kat Roast Your Balls ni kita tak nak lah nak panjang-panjang sangat intro kan. Nanti orang bosan, orang left. Kita nak orang dengar. Jadi kita terus mulakan lah. Kita masuk kepada meat of the game week 4 atau match day 4 kat EPL dah berlalu. Untuk Liga M tengah cuti sekarang Betul. Jadi aku macam tak happy sangat lah. Aku tak dapat tengok kelab aku main. Jadi dia tak main kan. Jadi dia macam hiburan kurang. Hiburan kurang sikit. Tapi tak apa. Coverage sukan yang bola sepak yang EPL memang full lah kat Malaysia. Jadi aku boleh tengok all of the matches. Betul. And banyak benda yang berlaku yang kita boleh kata result yang tak adalah mengejutkan. Tapi kita boleh kata macam what the hell WTH. Okay, first for yang besar kita boleh kata hat-trick. 3 orang dapat hat-trick. So betul. Son, Haaland, and satu lagi Ferguson daripada Brighton. Son okay lah, dia nampak rentak dia balik semula. So dia dengan new manager, aku tak boleh sebut nama dia. Postu benda panjang. Aku nak kena tengok balik cara nak sebut tu. Dia dapat rentak baru. So betul. Tottenham macam tengah good lah. Walaupun awal-awal dia macam stumble sikit, but overall dia solid. Dengan keeper baru dia. Macam Son pun aku rasa position dia sangat sesuai dengan dia. Setelah Harry Kane tak ada. Daripada Richarlison better lagi Son lah. Itulah satu lagi kan. Lepas tu dia dapat captain armband. So dia mungkin semangat dia naik balik. So but again baru game week 4. So kita kena tengok lah if Son akan continue. Sebab last season pun tiba-tiba satu game dia main dia dapat hat-trick. But then the rest of the season dia macam murung. Dia hilang kan. And then untuk Brighton, yang itu best jugalah. Sebab Newcastle last season kita boleh kata solid. Defensively very solid. But then tiba-tiba lepas menang 3 kekalahan berturut-turut. Satu dengan Man City, kita boleh kata dengan Man City okay lah. But then dengan Brighton ni lah yang agak besar. Betul. Dan Ferguson, this young player 18 tahun dapat hat-trick. So very good for him. Sebab dia daripada Brighton, rasanya lepas ni klub-klub lain akan belilah. So itulah kelemahan Brighton sekarang ni. Walaupun dia orang dah position yang agak solid, nombor 6 ke atas so semua, dia masih lagi akan jadi klub transitional untuk player muda pergi ke klub lain. Tapi problemnya, speaking of player muda transition ke klub lain, Brighton ni satu klub yang sentiasa beli daripada Brighton. Dia ambil basically everything daripada Brighton. Dia ambil manager, dia ambil staff manager tu, dan dia beli beberapa player. Dia beli, and then tapi bila kita tengok dia punya performance last season, this season dia tak sangat gah lah. Dia beli Kukureya. Masa Kukureya kat Brighton aku boleh kata aku kenal Kukureya. Nama yang agak nice lah kat Brighton. But then bila masuk Chelsea, invisible. Yang aku ingat dia kena tarik rambut awal-awal dengan Spurs dulu. Seri 2 sama. So Kukureya. And then Caicedo. Pemain antara yang paling mahal. So sebagai pemain peminat Liverpool, mungkin kau terasa sikit lah sebab dia bukan sailang tapi dia reject Liverpool. Dia reject Liverpool untuk masuk Chelsea. Tapi harga dia agak mahal. And first game dia masuk, dia concede penalty. Betul. Second game dia main pun macam tak ada impact. So what is going on with Chelsea right now? Aku pun tertanya-tanya lah sebab 1 billion in 2 seasons. And ada juga peminat Chelsea kat sini. Kita punya cameraman lagi seorang. Off screen, Pian, dia marah aku sebab bawa topik Chelsea ni. Tapi dia macam, aku bukan nak kutuk sebab aku dulu semi-fan Chelsea. Masa time dia ada Drogba, dia ada Anelka, those guys. Lampard of course, great free kick taker, great midfielder. But now bila aku tengok Chelsea, of course bila aku dah makin tengok bola, aku makin tak suka Chelsea lah. Sebab sebagai peminat Arsenal aku macam boleh lah Chelsea kan Chelsea. So London is red lah. London is red always. Always. So bila marah cameraman marah. So bila kita tengok Chelsea punya performance, aku macam what has happened to Chelsea yang not long ago they won UCL. But then afterwards dia just menjunam. Dia pecat Tuchel tengah-tengah season. Tak sampai setengah season pun dia dah pecat Tuchel.
Dia dapatkan Porter tu pula macam no energy. Buang Porter pula, masuk Lampard balik just as an emergency. And then last kali bawa balik siapa sekarang? Sekarang Pochettino. Pochettino. Yang dah lama juga tak nampak. Last aku dengar Spurs lah. Dekat Spurs. So okay, first game lawan apa? Liverpool lah. First game Liverpool. Terus So okay, yang itu kita tak boleh nak judge. Liverpool is a good team, Chelsea is a big team. Last season diorang seri agak bosan 0-0, now 1-1. Okay, that's nice. Next game kalah. I think they lost. Dengan siapa? Dengan West Ham. West Ham. Okay. West Ham pun last season macam tak adalah strong. Bawah. They win Conference League, Europa Conference League kan. But not exactly what we would call a star team. Tapi bila lawan tim besar, dia lain sikit lah. Dia perform lagipun dia kat London juga. So London derby kan. So kalah dengan West Ham. Okay, mengejut. But kita boleh kata okay. Then dengan Luton dia menang 3-0. Wow, that's nice lah. So kita boleh kata they getting that rentak semula. You get to see players like Raheem Sterling, dia gelling dengan Nicholas Jackson yang baru masuk tu. Of course kita ada like Madueke apa semua, dia start performing. Then you're like okay, this is good. Chelsea is back. And then balik ke minggu ni lawan dengan Nottingham Forest. And I wouldn't say Nottingham Forest is a bad team. They have restructured their team quite a while. A lot jugalah, dia dah beli banyak player. Betul. But bila tengok yang Chelsea lawan tu, something is not right lah, tak click. Sterling dengan Jackson miss banyak gila chance. That one big chance, gol kosong, dan dia bola ke atas. So, macam Chelsea, what are you doing? What's going on? And aku pun tak boleh nak brain lah bila dengan Chelsea ni. Aku rasa mungkin masalah dari segi finishing. Sebab kalau kita tengok statistik lawan Nottingham Forest, chances banyak, tapi on target kurang. But it is a issue yang diorang dah face since last season. Sebab aku boleh kata okay, Kai Havertz daripada Chelsea, masa kat Chelsea pun he was the top scorer at one point. And 9 goals, tak sampai 10 goals, but he is the top scorer compared to other teams. Haaland 30 lebih, Harry Kane 30 lebih, Arsenal mungkin 10-20, but ramai yang boleh score. But bila Chelsea, it just nothing is going right for them. And aku tak boleh nak kata is it injury, aku tak tahu, because they lose some of their big players. They lost Reece James for a long time lah, most of the season. And then now pun dah hilang lagi sekali Reece James. Itu satu lagi isu. Thiago Silva, great defender, but is he too old? Macam tu aku tak tahu lah, sebab Thiago Silva dah dekat close to 40. But they still want to extend dengan Chelsea. And aku macam, is it time to move on? But then you have like Trevor Chalobah, all the dia macam 1, 2 or 3 big name players. The rest are potential youngsters. So is that the right path lah? Macam aku Arsenal, kita orang pun ada that issue at one point, yang kita ada ramai player yang tak gel with each other. Our defense was in shambles. Kalau tak ada Bernd Leno sekarang kat Fulham, dengan Aubameyang, kita orang memang jatuh lah. Betul. Memang akan jatuh. So but we trusted the process, and Arteta bawa player muda and they develop betul-betul with a vision. But is Chelsea lacking that vision? You know, as an outsider kalau kau tengok ni. Aku rasa masih terlalu awal untuk judge. Kalau kita nampak performance Pochettino dekat Spurs pun dah ambil masa yang lama. Dia bentuk player-player yang baru. Okay, so kau rasa they should trust the process lah? Trust the process lah. Sebab Chelsea ni chronically dia akan buang dia punya manager apa semua. Every single time aku tengok dulu. Ada problem sikit, buang ada problem. Macam end up balik juga Lampard interim coach. So macam what would happen? Would they be able to, should they keep, kita kata trusting Pochettino? Pada aku personally sebagai neutral fan, perlu. Sebab kita nampak keupayaan Pochettino dekat Spurs, dan Pochettino dia pun dah lama kat Spurs dan dia dah faham flow EPL macam mana. As an Arsenal fan, technically aku tak nak lah dia orang klik, sebab aku nak dia orang kalah. Nanti aku boleh ejek kita punya cameraman. tapi at the same time, macam bila Arsenal lawan dengan Chelsea, kita menang, but at what cost? Macam kita nampak, is the football going to be fun? Betul. Is it like, or is this a shift? Is Chelsea just akan menjunam if they keep on this kind of pattern lah kan? Aku macam tak boleh nak bayangkan lah something yang a club this big at this point of time spending 1 billion, and then their only strategy is get good youngsters and then loan them out, ataupun loan their own youngsters from their academy. Do they not trust their own academy? Liverpool academy dia okay tak dari segi tu? Ramai tak player academy Liverpool yang dapat naik? Klopp banyak menggunakan player kat academy, dan ada setengah player academy pun yang dah
main dekat first team pun bila dah perform sikit pun Klopp pun akan loan juga untuk bagikan gameplay kan. Tapi macam untuk Chelsea ni advantage dia ada duit. Cuma aku kena bezanya dengan Abramovich tahu player yang okay untuk team compare tu dengan owner sekarang ni lah. Cuma owner sekarang ni dia tak ada masalah untuk berbelanja. Boli nama dia aku. Susah lah nama dia orang kadang-kadang. Dia American pula tu Kan? Tapi mungkin sebab dia American kot. Maybe lah. But at the same time aku boleh nampak jugalah apa yang aku cakap tu betul. Dia macam dulu Arsenal pun ada that kind of issue where we play a lot of youngsters. But Arsene Wenger pun cakap benda yang sama lah. Dia kata when you feel youngsters, you are going to kita panggil lose points. Because they are youngsters. They have to develop. But once you get that right person, betul, dia akan cantik sikit lah kan. But that is satu lagi yang kita boleh nampak macam last season, selain daripada kita kata macam player-player ni tak gel with one another, adakah kau rasa locker room dia orang terlalu besar? Last season aku dengar rumours yang dia orang terpaksa tukar pakaian apa semua kat luar sebab locker room tu crowded sangat. Do you think that is a detrimental lah, satu yang kita kata merendahkan lagi? Terlalu ramai pemain, bagus atau tidak? Macam tu. Untuk squad depth, benda tu suatu yang baik. Tapi memandangkan sekarang Chelsea pun tak main Champions League kan. So sekadar player-player tu hanya boleh rolling untuk Carabao dengan EFL, FA Cup apa semua kan. Aku pula rasa macam that squad terlalu besar pun ego dia orang tu lah, is it in check? Ego player kan. Sebab macam kita tengok Mudrik is something yang aku sakit hati lagi sampai sekarang, as an Arsenal fan kena silang. Again, kita ada this in common lah, club kita asyik kena silang dengan Chelsea. Betul? Kita tengok balik, kita tengok peminat Chelsea. Money is king. Kita punya cameraman kata. Sebab dia yalah, pemain muda kan, bila ada duit dia senang lah kan, dia rasa happy. Lagipun betul, as a football player you have to balance passion, but at the same time it is a career. And career ni habis awal dalam 40ish tu kau dah boleh sangkut sooner for some players yang mungkin ada heart, dah kena pencen, kaki ada yang your broken bones, ataupun yang ada health issues, jantung apa semua kan. So macam kita boleh kata they want to make money jugalah. Kita boleh macam kata dia orang hero the sport of the sport, but without money there's no point. Macam kita boleh main kat padang but kita tak dapat duit. They are doing it as a job as well kan. So Mudrik going to Chelsea, at the end of the day looking at his performance, aku happy je lah sebab Chelsea bayar mahal. Arsenal tak ada bayar lah. So, but at the same time dia dah secure untuk family dia, untuk dia generations to come, millions and millions of pound. Level yang kita as rakyat marhain tak dapat rasa. So to me, him going to Chelsea is fine. But does that also make it like dia pun somebody yang macam ada ego dia tu sendiri? Does it not do well with the manager dia orang at the time? Potter. No, sekarang Potter yang dulu masa Potter tu kan. Sebab ramai kata dia dah lost the locker room, the player main macam tak nak main. So lagi besar daripada coach. Player lagi besar daripada coach. I think like that is a Chelsea issue sekarang. I don't know now lah if Pochettino dah manage to rally back all the players, but it feels like they have not gelled well, especially new signings macam Caicedo. To me, like Caicedo last season, you can see he has strength, he has pace, at least from what I can see some games yang aku tengok lah. But bila dia masuk Chelsea, dia macam lost. I feel like there's no direction, there's no vision. Sama juga macam game dengan Nottingham Forest pun mistake daripada dia juga. So macam kena yang goal tu. So dia macam bila kita tengok balik Chelsea, do they have a plan? Like right now, okay, Pochettino lah, but like do they have a long-term plan? Macam Arsenal, kita selalu kata trust the process. Arteta first season 8, I think second season 8 juga, and then last season 2 season lepas 5, last season 2. So you can see a progression. Betul, daripada Arteta. But you also see through what is happening in the locker room and everything, Arteta is cleaning the house. Ozil keluar. And Ozil is a great player in his prime. Dia greatest, one of the best dribblers, best midfielders, creates chances, scoring goals, but ego dia besar. So last ciao. Aubameyang, one of our top scorers and whatnot, and then last sama juga ciao. And Arteta is not macam playing favourites. If you don't perform, you are out. Betul. And I don't know if Chelsea has that mentality yet. Okay, Raheem Sterling is good performing, but what about the others? Should Reece James be moved on?
is it good to risk everything? For example, on Rhys James, who is always injured. So as a Liverpool, macam kau pun dah nampak Liverpool naik dan jatuh sedikit last season. What do you think on that side lah for Chelsea? Sekarang ni kalau kita tengok Chelsea sebelum ni pun, bila macam cakap dari coach yang akan ni tak perform sikit, semua akan buang kan. Aku rasa daripada segi board, sekarang kalau bila board director pun terlalu banyak campur, daripada aku kena bagi peluang dekat coach tu. Macam aku dengan bila Pochettino masuk ke Chelsea, bila kita dah tengok performance dia dengan Spurs apa semua, dan sekarang pun Chelsea pun siapa je player yang betul-betul star pun kan, mostly banyak player muda. Aku rasa kena bagi peluang Pochettino boleh buat benda tu. Walaupun dia tak berjaya dekat PSG, kita tahu kat PSG pun banyak banyak star semua yang lagi besar kepala kan. Itu lagi pelik lah problemnya bila aku tengok yang apa jadi dengan Neymar apa semua. Gaduh sampai Neymar dengan Mbappe tak berkawan lah apa semua. Tapi dengar cerita, ni tak ada kaitan sangat kan. Dia just tahu Mbappe reject Liverpool juga. Betul. Dia macam Liverpool tiap-tiap kali transfer window mesti akan target je lah. Dia mampu target je. Tapi harga dia pun nak lah jugalah kan. Itu ada issue lah kan in terms of overpaying apa semua. But that's also something yang Chelsea did. They overpaid for a lot of players. Betul. So aku macam, and he creates an environment dalam liga yang ramai player yang tak berhak that price dapat that price. You know, Caicedo, Enzo, quite expensive players, and Enzo pun macam tak perform juga. So aku rasa itulah investment diorang tu sebenarnya. What exactly is happening? Are they investing for future, as in just to raise these players as good, and then yang tak bagus loan atau sell, and then keep on doing that as a macam developmental punya style, or are they actually business je? Or are they actually like looking for players yang akan fit the Chelsea DNA yang cuba cerita sikit Chelsea DNA tu macam mana? How do they play? Quick counter je. So player dia sekarang rasanya okay, quick counter tak okay. So even our resident Chelsea fan pun dia kata sekarang ni punya player tak sesuai lah. Jadi aku macam boleh kata. Nah itu dia. So macam at the end of the day, Chelsea, even their own fans pun rasa frustrated lah. Aku rasa frustrated dengan sekarang Chelsea dah. Frustrated dia. Asyik tengok player on paper, the players are good on paper, but on the field I feel like there's something missing. The magic of Chelsea is gone. Tak apa. Okay. Kita terima alasan dia tu. Alasan dia yang dah 2 season tu. yang dia tengah develop and build up for the future. And I'm also excited if they can develop for the future. But at the end of the day, baru week 4, Chelsea pun belum solidify lagi. So we see if they can gel. That's it lah from me lah, aku rasa. Masih awal. By the end of the season, we can see, is it berbaloi? All that expenditure, all that money, 1 billion in 2 seasons, which is a huge sum of money. Sure, dia dah jual banyak jugalah keluar, but 1 billion spent, at least anggaran dia lah, pounds tau. Dan player dia jual pun harga yang tinggi juga. Harvard for example 65 apa semua. So they can sell, but is their investment paying for all that worth it lah in the long term, with the long contracts yang diorang bagi these players? To me, maybe not sustainable. As a Arsenal fan, aku kata they might fall. But I'm also excited to see all these players yang muda-muda ni, adakah dia orang akan stay kat Chelsea, develop, atau pergi ke klub lain and be good. I will see lah. We'll have to wait and see. Man City shows money done right. Chelsea at this moment shows money done wrong. Where you just beli. But it is what it is. Kita orang pun just dua kaki bola yang just biasa-biasa je. Aku Arsenal, dia Liverpool. Kita orang tak ada pun. Kita tak kisah pun. Kalau Chelsea jatuh, biarlah. Cameraman kita nak marah lah. Itu sajalah untuk episod kali ni. Ikuti lagi podcast Roast Your Balls di Spotify. Kalau tak jumpa, search je SeeNI Podcast, SeeNI. SeeNI. Jumpa lagi di episod akan datang. Next week kita akan ada interlull ataupun international break. So EPL games, Liga M semua tengah cuti, which is a bit sad sebab aku itulah hiburan mingguan aku. Tiap minggu. So, kalau tak ada, tak apalah. Tapi kita cubalah tengok game-game yang mana yang mungkin akan effect, macam player-player yang akan masuk balik ke EPL after the break. Betul. Until then, jumpa lagi.